Yushman, it is the second form and it will mean to you. To you. It is not meaning, it doesn't make any sense. To you, toys. It doesn't make any sense. When you say Kridaniyani, it means toys and it will mean your toys. And the moment you say your toys, the sixth form, Yushmakam, will be used. Как только вы видите в этом предложении слово игрушки, да, средний род и множественное число, вам нужно по смыслу сказать ваши игрушки. То есть слово юшман не подходит, потому что оно имеет значение кого, что, вас. А нам нужно сказать ваши. Ваши по табличке это юшмакам. Okay? Next one. Can you fill up the next one? Chhatre. Chhatre means students. Chhatre swaha. Swaha. Vayam. I think in this example or the previous, in this chapter or the previous one, we have the form of asti staha santi and asis. Here is like a mistake. Staha. It must be not even swaha. Two of us. Two of us. Two. Yeah. Chhatre staha. It should be staha. No, swaha. Two of us. We two. Two are students. Girls. Chhatre swaha. Vayam chhatre swaha. One no must be our. Avam chhatre swaha. Avam chhatre swaha. Because chhatra will form chhatre. Lata late lata. Lata late lata. Avam chhatre swaha. So basically it means we are students. Two students are saying we are students. But swaha is what form? To be. Asti staha santi. Asmi swaha sma. Asmi swaha sma. Asmi swaha sma. Yes. Asmi swaha sma. So, avam chhatre swaha. This is quite a complicated one because you need to refer to 3 charts. First of all, you have to understand swaha because that is the one which will give you the clue. Swaha is the form of asmi. Asmi swaha sma, which is dvivachan. And then you can see clearly that dvivachan is here with avam only, not vayam. So avam chhatre swaha means we are 2 students. 2 because chhatre as well as swaha, they will give you all the same meaning. And you will notice that in Sanskrit, these 3 words, all 3 conform to the, what do we call it? Number. The number is uniform in all of them. This is dvivachan form, this is dvivachan form from chhatra, and this is dvivachan form from the verb side. So the dvivachan form will be taken in all forms of the sentence. This is subject, this is extension of the subject, and this is verb. Смотрите, чтобы правильно выбрать местоимение для этого предложения, вы обращаете внимание на окончание каждого слова. Чхатре – это дуальная форма от чхатра, женский род, 2 девочки, 2 ученицы. Свага – это дуальная форма первого лица глагола «быть», то есть мы двое есть. То есть вам нужно выбрать в скобках между «ваям» – это мы, много нас,
и а вам мы двое. То есть все логично, выбирайте мы двое. Any more clarification required to anyone? Всем непонятно, нужно ли еще какие-то объяснения? Any more confusion with you? Clear? Okay. अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत. Because I don't have the whole page with me, I can't make out the sense. Okay. Just need to combine. Anyone who needs to seek a clarification? Have you done this exercise? Any question? Есть ли у кого-либо вопросы по этому упражнению? Any question? Все ли понятно? All of you have done this exercise? Вы все сделали это упражнение? No? So let's start from you. Start reading the first sentence. Start with Yuyam and complete the sentence. Смотрите, мы опять соединяем по окончаниям. То есть я выбираю юям, да, это означает, что мы все, вы все юям, шик-шикам, нам сиатха. То есть вы все учителя приветствуете по окончанию глагола и по смыслу подходящего слова во втором столбике. Is that clear to everyone? Все поняли, каким образом? Because I can't show the whole chart here. Let me try. То есть вы смотрите на местоимение, смотрите на окончание глагола справа, и просто соединяете по смыслу. What you need to understand, Yuyam only mixes with the last ending here. Third. Вы должны понять, что в данном упражнении юям может соединяться только с последним глаголом. It doesn't match with lekhisyasi, patishyavah, kathayishyatah, rachayamah, pashyami. It doesn't match. Only match is here. Остальные глаголы не подходят по окончанию. And then you have to, depending on what verb is there, you need to choose the object. И затем, основываясь на смысле глагола в столбике справа, вы выбираете дополнение. What is the meaning of nansyatha? To greet, To greet. Yeah. Okay. To say hello. So, then the only person you can greet in this is Sikshikam. So, Yuyam Sikshikam Nansyatha. Correct? Next one. Can you complete the sentence starting with Vayam? Vayam Chitram Sach or Rachyama. Vayam Chitrani Rachayamaha. Vayam Chitrani Rachayamaha. Because Rachayamaha matches with Vayam, and if you are creating something, maybe the best thing is the picture. Vayam. Второе предложение у нас Вэм Читрани Рачиямаха, потому что по окончанию нам подходит к местоимению мы все, только Рачиямаха, и по смыслу создавать можно в данном случае выбираем картинки. Картинки средний род, множественное число. Мы создаем картинки. Now, can you try the next one? Yuvam I know about what, but I don't know. Kathayishyatha. So, you two are speaking what? Katham. Story. Yuvam Katham Kathayishyatha. Третье предложение мы также смотрим по окончанию ювам. Это вы двое. Окончание в настоящем времени тхага. Поищите глагол с таким окончанием. В данном случае это катхающий тхага.
это в будущем будете рассказывать. И потом по смыслу находите слово. Обращайте внимание, что корень одинаковый. Катхаиш ятхава и катхам одинаковое начало, да, это речь. Вы речь будете рассказывать, говорить. Clear? Will you try the next one? Aham. Pashyami. Pashyami. It is pashyami, to see. Aham pashyami. Aham pashyami. What do you see? Doordarshanam. Doordarshan is television. Television. So, aham doordarshanam pashyami. Anyone is still not with this concept? This concept is clear to everyone? Next one. Вам Leki Yasi. But What? I had a difficulty. I did not know the translation, so I could not Lekishasi is to write. write. So what do you write? Lekham. A story, an article. Tvam lekham lekhishyasi. Tvam lekham lekhishyasi. And the last one, will you try? Avam. Patishyava. Pustakam. Pustakam. Avam patishyava pustakam. Последнее предложение, мы двое будем читать книгу. То есть то же самое по окончанию, по местоимению вы согласуете по окончанию с глаголом и добавляете по смыслу дополнения. Okay? So what if we go down? Once again, we are exercising the same thing in a different fashion. You have to pick up one of these forms and make the sentence complete. В данном упражнении вы должны выбрать слова из таблички, которые означают притяжательные местоимения, то есть моя, твоя, наша и так далее. И поставить их предложения так, чтобы они поступили по смыслу. And you should keep that chart ready in front of you, because only with the chart you will be able to understand, which is there earlier in this chapter. Then you will be able to make out. So, if we take the first one, Etat Tava Griham. Mama, they have already used Esha Mama Pustika. I think so. I don't know whether it can be Mama, it can be Tav. Etat Tam Tav Griham. I have a feeling that they have already used Mama. 3, 3, 6. No. It can be Mama, it can be Tav. Okay. Next one. Can you try? Yuvayo. It can be Avayo. It can be Avayo. No, you are right. It can be both. Because it is our friendship is strong or your friendship is strong. Alright, the next one, you will not be able to make it. Behind? Eshaha. Mama Vidyalaya. Correct. Esha Mama Vidyalaya. Okay. Esha
What will be the next one? Asmakam? Asmakam Adhyapika. Actually, these are quite interchangeable, and Asmakam can also be here. Bharatam Asmakam Desha. I mean, because it is written for the Indian students, so it says Bharatam Asmakam Desha. And if you have to use any other form, any other word, then Esha, Yuvayoho or Avayoho. То есть в этом упражнении грамматически подходит несколько вариантов. Тут нет какого-то определенного единственного подходящего. По смыслу может быть и так, и так. По грамматике корректно несколько форм. Similarly, the last one, Etani Yushmakam Pustakani. Да, да. All right. And the last, the next one, probably is the most interesting exercise. Can you try that last one? If Ekvachan is this, what will be Dvivachan and what will be Bahuvachan? Lekha is an object. Yes. Lekhe. Phalam phale phalani, yes. Lekhe. Lekhishya. Wonderful. Yuvam lekhe lekhishyatha. And the last one? Yuyam. Lekhani. Lekhishyatha. Lekhishyatha. Okay. Will you try the next line behind? I don't remember the name. Yeah. Will you try? It's very easy. Will you like to try? You would like to try? I like, but I don't understand where is kind of. This is Dvivachan. Okay? This is given. Now you have to convert in Ekvachan. Avam is Dvivachan. What is the Ekvachan? Aham. Aham. Dharishyava, this is future tense, which goes same like present tense. So Dharishyava is like Pathavah. So you have to change it as Pathami. Show Dharishyami. You have done two things. Aham Dharishyami, and Vastre is Dvivachan, like Phalam Phale Phalani. So the Ekvachan is Vastram. Aham Vastram Dharishyami. Simple. Aham Vastram Dharishyami, which is coming from here. Pathami Dharishyami. Is that clear? Are you understanding? Смотрите, у нас дается три столбика. Первый столбик — это единственное число, второе — все в дуальном, все три слова, а третье — все в множественном. И вы, получается, вот вам дан пример в дуальном, то есть мы двое одежду, тоже в дуальном, средний род, будем надевать. Это будущее время. Вы преобразовываете мы двое, а вам в я. Это потом востре. Две одежды, да, дуальное, вы единственное вострам. А потом вот это вот глагол, который означает будем надевать в будущем времени, мы двое, преобразовываете я буду надевать. Это будет гараишьями. Гараишьями. То есть, поняли теперь смысл? Okay. If you have understood this, then you should be able to make this
Теперь множественное число. Да, мы все. Vayam. Теперь средний род множественное число окончание ами. Vayam. Dharishyamaha. And instead of vastre, it will become the plural form, vastrani. Yeah. Phalam phale phalani, vastram vastre vastrani. So, vayam vastrani dharishyamaha. Dharishyamaha. Vayam vastrani dharishyamaha. Is that clear? Everything goes by mathematics. Is that clear? You are fine with it? You are fine with this? You know, you have no problem in grammar that way. Okay? Alright, so let's pick up someone here. Try the next one. Aham pustakam patishyami. So complete the two other words. Avam. Aham is ekvachan. So do you now we mention? have avam. Yes. Push. Pustake. This is neutral gender. Pustake. Pustake. Pustaka. Pustakam is ekvachan. In dvivachan, it will be pustake and patishyamaha. Oh, sorry. Patishyavaha. Patishyavaha. Correct? So what happened? Aham avam. Aham avam. Avam pustake patishyavaha. And the last one, similarly, will become Vayam pustakani patishyamaha. Okay? Now, I think this should make you realize that it is very important to remember these charts. Unless you remember these charts, you will keep flipping pages in different charts. It has to be in your mind. And that is also one of the reasons that Indian scriptures, starting with the grammar, they have all been in oral tradition, more or less. Because if you are not remembering, you will not be able to make any sentence. You will not be able to understand anything. You will not be able to speak. The concept of Таким образом, надеюсь, что выполнение этих упражнений дало вам понять, что пора таблички знать на память, либо хотя бы ориентироваться в них, поскольку без знания табличек уже невозможно составлять предложения. И это и было причиной того, что в индийской традиции санскрит изучался искусством. Таблички все запоминались на память, ритмично, чтобы вы могли уже правильно составлять предложения по памяти. You will be surprised that there are almost 100,000 verses in the Vedas. Вы будете удивлены, но в Ведах около 100 000 стихов. And the teacher will remember all of them. И учитель знал их все на память. And he will teach the students over the course of 5 to 7 to 9 years. И в течение курса с протяженностью 5, 7 или больше лет он их учил своих студентов. And just like nowadays people graduate from school, from college, etc., they get a degree. The final degree in the ancient Indian system of education used to be that you have to remember all these 100,000 verses. И таким же образом, как и сейчас, наше получение, как отметка наших знаний, это какой-то уровень, да, то есть диплом, пост, то есть как мы получаем диплом бакалавра, магистра и так далее, то же самое знаком того, что ты мастер высочайшего уровня, это то, что ты помнишь на память целое произведение, то есть все эти ритмы. Because in order of remembering these verses and their meaning,
the teacher would have told the students everything about mathematics, logic, how to rule, how to, fight a war. Every treatise will be given to the students in order to understand all these 100,000 verses. Поскольку, чтобы запомнить и понять все эти 100 тысяч стихотворений, ученика обучали тому, о чем оно написано, то есть и политика, управление государством, ведение войны, медицина, то есть все, чего бы это ни касалось. Some of the students will become teachers, and then they will tell the next generation by word of mouth once again. Некоторые ученики становились учителями, и затем они передавали знания следующим поколениям, опять же, устно. That is why for nearly 5,000 years, Vedas were never written. They were only in the minds of the teachers. Именно поэтому в течение 5000 лет веды не записывались, не передавались из уст в уста. I don't know whether I have told all of you or not. One of the examples as how the knowledge was retained in these Vedas is available to us when we read it now. Я не знаю, говорила ли я вам ранее или нет, но пример того, как это все было зафиксировано в ведах, сейчас доступен нам. One of the slok of one of the Vedas say that we pray to Lord Sun that travels at a speed of 2,202 yojan in half a nimish. В одной шлоке из Вед написано, что мы молимся Богу Солнца, который как-то движется по небу со скоростью 2202 йоджины, я не знаю. It says in so many words like this, Dve dve shate yojane, dve dve shate dve yojane, namostute, kramanani, etc., etc. It goes like this and says exactly this way. То есть там описаны все эти точные данные и именно в форме шлок. Yojan is an ancient unit of distance and nimish is an ancient unit of time. Йоджин это старая характеристика расстояния, а нишан это время. If you convert this number in kilometers per second, you get almost exactly the speed of light. Если вы переведете это число в километры в секунду, то вы получите точное число скорости света. So, when you read the Vedas, you get information like this, scientific information like this, automatically. То есть, когда вы читаете Веды, вы получаете научную информацию такого типа автоматически. It is surprising how people 7,000, 8,000 years ago had this knowledge. Это удивительно, каким образом люди 5-7 тысяч лет назад знали все это. There is another shlok which says, imagine, till 16th century AD, if anyone in the West said that Earth is not at the center of the universe, his head will be chopped off. Еще удивительно, представьте, что в Европе до 17 века, если кто-то говорил, что Земля не находится в центре Вселенной, то ему рубали голову. 7,000 years ago, there is a shlok written in Vedas which says, the earth moves around the sun as if it is held by the horse trainer and the horse is moving with the rope around him. It says like that. 7000 лет назад в Ведах уже было написано, что Земля вращается вокруг Солнца таким образом, как лошадь ходит вокруг своего тренера, который держит ее за узду. So all this started from the concept of remembering the charts. Please remember the charts as much as you can, and I will leave the class now because the rest of the exercises you should do on your own, and in the next class we will revise them and then move on to chapter 5. Таким образом, вы понимаете, что необходимо заучивать таблички, потому что с этого все начинается, и остаток упражнений вы должны сделать самостоятельно, мы проверим это еще раз. To sum up as to what